going to prove is as follows. So we will start with a subset A of R. So let A be a subset of R and let x belongs to R. So x is any real number. നമ്മളത് ഏത് വാല്യൂ വെച്ചാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് x and let sequence in be a collection of open intervals. So it's a collection of open intervals that covers A. So therefore A is contained in union I, and let epsilon be greater than 0 by property of n star given any epsilon greater than 0, there exists a countable collection of open intervals. So we'll have a countable collection of open intervals, say sequence in such that, so when you take summation length of in, that will be less than n star A plus epsilon. So we can find a positive number epsilon such that summation length of in is less than n star of A plus epsilon. So let us call this as equation 1. Now since A is contained in union of in, ഇനി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്റർവൽ എടുക്കുക a plus x. Now a എടുക്കുക, so this is translation a plus x. അപ്പോൾ ഇന്റർവെൽസിന്റെ നേച്ചർ ഒരിക്കലും മാറില്ല. നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ the nature of the interval does not change. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഇന്റർവെൽ കുറച്ച് റൈറ്റിലേക്കോ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ നീക്കി വെക്കുകയാണ്. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് ഓപ്പൺ ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് ആൻ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ, ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ closed. Okay, so since A is contained in union in, so entire, if you are translating this entire interval, അതായത് A നെ നമ്മൾ x ലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, and each in if it is translated by a distance x, then since A is contained in union in, then when you take the translation a plus x will be contained in union in plus x. അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള എല്ലാ സെറ്റ്സിനെയും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് x യൂണിറ്റ്സ്. സോ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ സെറ്റ് is not changing. So since the nature of the set is not changing, in എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽസ് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ in plus x എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽസ് ആയിരിക്കും, such that it is covering the set a plus x. So therefore the sequence in plus x is a countable collection of open intervals which is covering a plus x, which is covering set a plus x. So therefore by the definition of n star, so n star of a plus x will be less than or equal to summation length of in plus x. So this will be same as any length of in plus x, that will be same as summation length of in, because for interval when you take the length of the interval നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇൻവേരിയന്റ് ആണെന്ന് കണ്ടു. സോ ഹിയർ in എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർവൽ ആണ്. സോ in plus x, you are translating an interval, so the length remains the same. Now from 1 this will be less than n star a plus epsilon by equation 1. So therefore n star a plus x
will be less than or equal to m star a plus epsilon, and so we will get this result. M star a plus x is less than or equal to m star a plus x. This is valid for every epsilon greater than 0. So therefore we must have m star of a plus x less than or equal to m star. So let us call this as result 2. Now if we can show that m star of a plus x is greater than or equal to m star of a, then we can conclude that m star of a is equal to m star of a plus x, which is the required result. Ini identity, that is, we got m star of a plus x less than or equal to m star of a. Now this will hold for any set A and for any translation you choose. നമുക്ക് translation എടുക്കുന്ന plus x എടുക്കാം, minus x എടുക്കാം. Okay. So this identity will hold for any set A and any real number x. So as A can be any set and x can be any real number, so here replace, so we may replace, so what we are going to do is, so we may replace in equation 2, so we are going to replace a by a plus x and x by minus x. So we may replace in 2 a by a plus x and x by minus x. So therefore we are going to get a star of a യുടെ പ്ലേസിൽ a plus x വരും. So a plus x, ഇനി plus x ന് പകരം നമ്മൾ minus x എടുക്കും. So therefore we will get m star of, this is a plus x less than or equal to m star of x. So that will give m star of a plus x. So that is going to give m star of a less than or equal to m star of a plus x. So call this as equation 3. Now we have got from equation 2 m star of a plus x less than or equal to m star of a. Now let us combine 2 and 3. So combining 2 and 3 we will get, so we will be getting m star of a plus x is equal to m star of a. So therefore we can conclude that m star is translation. So that